تجاوز سے جو گزرے ہیں یہ لوگ. حیدر بھائی went through a lot also. Ali Ahmed went through a lot. But Alhamdulillah, very happy that they are here. They are fully recovered. And I want to wish them, and I'm sure on behalf of everybody, the very best for 2026 and beyond. So please say Ameen. Ameen. They are ready for the second innings. Second innings. Yes. وہ تو خاص آپ بولنے والے تھے کہ سیکنڈ اننگ اب شروع ہوئی. So would love for you to say a couple of words on this. Yes. What should I say? I don't know, but I have been here for so long. And Luciasan and Nazaman-san is very, very nice to me and always with us. And everything is okay. And we are just praying, everything should be 26 year or 26 should be good for everybody. Inshallah. Most certainly. Abbas Ali Bhai. Ameen. Ameen. Abbas Ali Bhai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم إلا بما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ سب کو خوش و خرم رکھے، اپنے صحت عافیت سے رکھے، سب کو اللہ خوش و خرم اپنی اولاد کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ سب کو خوش و خرم رکھے. لطیف بھائی کو میں بولوں گا کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. I'm so proud of you and thank you so much. You are so down to earth and Abbas Ali is one of my friends since 1978. So it's over half a century. So mashallah, everything is okay. Thank you so much. By the way, two individuals who've really gone through a lot this year. Take the recently Hyderabad, and mashallah has recovered 100%. And we're so happy about this. This is a very happy occasion indeed that he's with us with his usual smile, and we're just happy to have him back. And with basically he starts all over again. He's young. His heart is young. Even Zen went through a lot. Oh yeah, Zen Baba, آپ ادھر کہاں ہیں؟ گیٹ میں آپ کا کبھی ضرور ادھر آؤ. ادھر آ جاؤ سر، ادھر آؤ. For you. I was just going to say that I think from the recent, it's Zain that actually also has gone through minor situation, and he's as young as Hyderabad now, and they have a clean slate. They just started with you. The youngest in the group now. Youngest in the group. अब फिर से पूरा शुरू होगा स्टार्ट से Go surely. शुरू से शुरू से. क्या नक्की होगा है भाई और we call him Nizam Sarkar. Ali Pasha jo hai, he's gone through, if there was a movie, if we were to make a movie on Nizam of Hyderabad, this man would be it. Because he looks so much like him, and he wears sort of the clothing the way he is. Today he's dressed very differently, otherwise you'll see him in typical Nizam's hats and sherwani, very sort of typical, and he's very proud to be that, right, Pasha Sahab? So again, he's young at heart again, so let's all celebrate this. Abbas bhai kuch bolenge aap? فرمائیے آپ. This is the best occasion. Thanks to you and Azam for conducting this kind of celebrations all the time, all year round, entertaining the community by his hospitality and singing, of course.
Today we have different variety of singers, all sorts of singers, which we enjoyed quite a bit. क्या भाई बोलो ना यार, खाली टेप करे तो कैसे? मैं सिर्फ इतना कहूँगा, नए साल के लिए मैं सारे मोहतरम औरतों को कहूँगा कि भाई अपने शौहरों को खुश रखें, उनको आप लोग खिलाइए पिलाइए, तंदुरुस्ती से। हाँ, उनका दिल का रास्ता उनके मैदे से होता है, और उन लोग आप खुश रखिए। सारे मर्दों के लिए रेजोल्यूशन ये है कि भाई आप लोग अपनी बीवियों को घुमाइए फिराइए और क्रूज पे ले जाइए, शॉपिंग कराइए, और खुश इतना खुश रखिए कि अल्लाह आपसे खुश होकर एक और अता करे। अल्लाह इतना खुश हो जाए आपको, अल्लाह राजी हो जाए, इसका मतलब ये कि इसको एक और दो। इसका मतलब ये एक सजा बस नहीं। नहीं, वो हिरणों की बात भाई समझो उनको, वो हिरन का सिर्फ बताओ उनका। बाकी गुरु तजुर्बेकार है, मैं क्या ऐसे बच्चे मासूम बन रहे हैं, फिर ऐसे सवाल करो। नहीं वैसे ये सब जवान हुए भी हैं, बीवियों को जो है बच के रहना पड़ेगा बोल रहे हैं। नहीं, अब ये दो के लिए तो फ्रेश स्टार्ट है, अब आपको देखना शुरू करना है। चीन के लिए जय बाबा छुपते जा रहे हैं। No, keep the money. After listening to this conversation, you are not interested. अली अहमद साहब आप कुछ फरमाएंगे? जी, I think I'm very proud to be here today, and honestly what is said is the real life. ये जिंदगी जो है सबसे पहले हेल्थ से चलती है, फिर जैसे आप बोले घरवाली से चलती है, फिर मर्दानगी से भी चलती है। जिंदगी में जो है सिर्फ मर्दानगी। तो आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने के लिए वो लफ्ज यूज किया, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। उसका लफ्ज़ था भाई ना मिस करें। उसका लिहाज रखे और नहीं साहब, अल्लाह जब देता रहा छप्पा फाड़ के देता। एक क्या दो क्या साहब, आप तो इसकी दूसरे मर्जी ये था। कि हम लास्ट ईयर जो है काफी जद्दोजहद से गुजरे हैं, हम सारे मुसलमान, सारी वर्ल्ड जो है जद्दोजहद मतलब जिहाद वगैरह काफी चीजें, कई नुकसान। तो आज हम जो है उसके लिए भी सेलिब्रेट करेंगे पीस। इसलिए मैं लुत्फी भाई बड़े डिप्लोमेट है, और अल्लाह उनको जैसे हम लोग सब दुआ करें लॉन्ग लाइफ लुत्फी भाई इंशाअल्लाह। अभी मेरी सांस चल रही है इसलिए आई लव हिम सो मच आई कैन नॉट। Yes, everyone loves you. Very dear friend. Yeah. Very dear friend. He's such a genuine friend. I don't know, जो है every few weeks he checks on me to see सब ठीक है, हालांकि खुद he was going through hell, but I'm so glad that you recovered fully, mashallah से. Very happy to have you here. Thank you very much. I want to thank Azam for organizing this. He does time and again, obviously. So Azam, wonderful. Thank you so much. Safdar is here. Where's Safdar? Azam bhai, thank you very much. Right here. Safdar, Thank you. mashallah से. So I'm so glad the camaraderie that we have amongst our friends, in Houston. We are so blessed. I was just talking to Ejaz. I said, why don't you move back here? Because what is there in Phoenix, Because he sold his business and he's looking at some other opportunities. I said, maybe you should come back. That's what his kids are also recommending. Yes. So I think we must all encourage him to come back to Houston, so we can have him, as a part of our fabric here in Houston. We miss you, man. एक घर इधर बनाओ बोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप वो अब ये मत बोलो, आप ये दुआ करो और एक बेगम के साथ। अरे ये खुला नहीं बोलते, मैं बोल दे रहा हूँ, दबे अल्फाज हो रहे हैं। right here. नसीब answer? What answer? वैसे काफी फूटे हैं बेचारे, बस
Don't you ever claim that. 2026 may change. सोच के बेचारे खुश हो लेते Which is a great thing. हमारी पार्टी बहुत स्ट्रांग है कि भाई MashaAllah, this year Azam became a grandfather of So did I become a grandfather. Just about 10 days back. Mubarak, sir. Thank you very much. Thank you very much. And that's why you stopped smoking. I'm trying to. Occasionally I take one. That is so true. That life really changes after being a grandparent. Absolutely. So we are so blessed. You know, those who are not aware that we share the granddaughter together because his son is my son-in-law. Yes. So those who were not aware. So When I told Azam one time, I said, Miyan, jab tum nana banenge, main dada banunga. नहीं वो भी टिपिकल अंदाज है मियां जब तुम नाना बनोगे, हम दादा बनेंगे. But I tell you one thing. There's more compassion in being a nana than a dada. I know. Dada becomes an arrogant, strong figure, whereas a nana is a humble, loving, caring. How about that? He's been a nana for a while. Hey, today, he's been a nana for a while, so he knows the feeling. भाई क्या है कि लेकिन हमारे नाना माशाल्लाह बहुत बड़े he was a rebel. You know him. You have met him, I'm sure. नाना Nana. Nana, आपके मजरूर हसन. Oh yes. हाँ उनसे मिले हैं आप. अरे वो बड़े स्टोरीज है वो भी I wouldn't share right now. अरे About भाई. his bike. हैं? You know, I mean, it's all in fun, right? होता है ना कि बचपन में आपके नाना used to come to see our dada, Yes. right? करीब ही रहते थे. करीब ही रहते थे. हाँ. So he would come on a bike, Yeah, Vicky. right? Vicky. वो आके वो पार्क करके जाते थे. भाईजान was probably 13, 14 years old. Let's go. I used to lead गाड़ी में लेके motorcycle and अब ये दो चार बार बाहर करके देखे तो गाड़ी रह गई. He was the culprit in that. but he never. I believe no, he was a terror, but he was very kind to me. He really didn't mind when I fled, you know. वो जब घर आते थे सारे हमसे बिलों में घुस जाते थे. कोई सामने नहीं आता था. तो भाई ऐसा नहीं है. Nanas are also somebody's dada. समझ रहे ना? सही बात है. वो नाना होंगे लेकिन किसी के दादा भी है वो. क्या भाई केक खाएंगे भाई? केक बिल्कुल Cake तैयार please. है. चखिए please. Start over again. Oh. So this is Chocolate for on the cake for peace. 2026 peace, it says, right? Allah. So I pray, inshallah, that we have peace, prosperity, good health, which is the most important thing these days for older folks, Especially senior Pakistan. people. Everywhere, Pakistan ho, India mein ho, har jagah jo hai turmoil hai is That is true. So we just have to pray that obviously, humanity is saved by evil people, from the evil people. So let us hope and pray that happens. Bismillahirrahmanirrahim. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Can you believe it's 2026? 2026. Wow. आइए लेडीज. You know, 1990s में we used to watch 2020 में ऐसा हो जाएगा, 2026 में ये हो जाएगा. Nostradamus. Right?